Okay, next one is binomial and Poisson distribution. Okay, there are a lot of distribution based on your data, right? See, but what do you mean by data? It is based on your charge amount, right? Charge, how your charge is coming in. So if you try to convert that into a distribution, that will tell a lot of stories to you, right? Say binomial distribution, it has a two possible outcome. Okay, so that has a two possible outcomes. If you see here, this is your binomial distribution. Okay, how it is differing. Okay, and if it is coming to chi-square distribution, this will have a test hypothesis. Okay, that's what I told you. When it is coming to your probability, mainly the hypothesis will play a major role. The chi-square distribution graph displays four curves in a different slope. Okay, for example, you want to run chi-square for your CPT code. This will show the flow. Okay, how the CPT wise the flow is happening. Okay, this is about. And the Poisson distribution is this one. Okay, this will. Okay, the Poisson distribution is this particular point. Okay, the primarily used, we have a occurrence within the unit space or a time. Okay, this one, and then F distribution talks about the different curve on it. And there's a student's T distribution also there, and it will talk about the how the variable is happening. I'm far sure that you didn't understand anything in this particular distribution. Okay, I just want to give a heads up, that's all. Okay, you need not break your head in this here. When you come to the black belt, it will be give some idea. Okay, they will ask you to create this kind of distribution charts and all. So then you will get to know where your flow is. That we can understand it. Okay, any question? இவ்வளோ கஷ்டமா இருக்குமா அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது. கிரீன் பெல் பிளாக் பெல்ட் கோபி டிக்கெட் தெரிஞ்சுக்கிறேன். மேக்ஸ்ல மட்டும் தான் ஸ்டெப்ஸ்க்கு மார்க் தருவாங்க மேட். ஆன்சர் தப்பா இருந்தாலும். Okay, right. So we'll go to the next topic. Okay, data collection, data types and measurement. Okay, whenever you're collecting the data, right, we should have the purpose, right? You ask two questions. What is the purpose of this particular data? What insight we are trying to get out of this particular data? These are all the two major points when you're preparing your presentation, right? So you're presenting a data like Excel sheet or a table, you're putting there in the top. Okay, this is what the question you are asking. Okay, what is the purpose of this particular data, right? And what insight I'm trying to give out of this particular data. Okay, if you ask this question, your call out automatically it will come, right? Many of the people stuck in the call out. What call out I have to give? So this will give an idea how to give a call out. Okay, so generally we are categorizing data into two types. One is continuous data and the discrete data. These are the major differentiation between the data. So what do you mean by continuous data? Okay, whatever is a number. Okay, we're simply telling if anything is related to number, that is called as a continuous data. For example, height, weight, temperature, cost. And when you're measuring the continuous data, it is measured on a scale. Say for example, height in centimeter, weight in kgs, temperature degree Celsius, cost by dollar value or Indian rupee, like that. That is a measured on a particular scale. Okay, and it can be broken down into a smaller part. Say for example, height, I may break it down saying that who are all the people less than 100 centimeter, 100 to 150 centimeter, like that. I can break it into a smaller unit. Okay, includes a different subcategories. For example, weight. Okay, I can create a category called underweight, okay, optimal weight, and then overweight. Like that, I can categorize based on this particular thing. These are all the continuous data characteristics. Discrete data is just opposite to that. It is a quality of the data. For example, it talk about the color, pass or fail, male or female, small, medium or large. Okay, these are all the discrete data. So you cannot measure it. Can you measure red compared to green and blue? We cannot, right? Pass or fail, we cannot measure. It's a quality characters. See, describes the attribute of that particular data, right? Cannot be broken down into a smaller unit, measured exclusively categories. For example, I can categorize that how many reds are there, how many greens are there, how many blue, but I cannot categorize in a different way. So there's two things you have to understand. Okay, continuous data or a discrete data. Okay, for example, you have multiple table or multiple column in your chart. Okay, when you should know what is a continuous data, what is a discrete data. Okay, for example, you have a ID number. Okay, the patient ID number. We'll take a patient ID number. Is it a continuous data or a discrete data?
It's continuous data. யாரு லோகனா? Todd, bro. Todd. Okay. Where? We're all saying it's a continuous data. Matt, நீங்க சொல்லுங்க. டாட் சொன்னாலும் நீங்க சொல்லுங்க இப்போ. Kate, patient ID number, is it continuous or discrete? It's see அது எப்படி டிரைவ் பண்றது தெரியல பஸ். இப்போ இங்க வந்து பாருங்க, மூணு கேரக்டர். Can you measure it in the scale? Okay. Yeah, Can you broken down into the smaller unit? Yeah, discrete data. Discrete data. ஏன்னா அது வந்து it does not have any meaning, right? For example, என்னோட பேஷண்டோட ஐடி நம்பர் 1234 இருக்குன்னு வச்சுங்க, அது ரெண்டா பிரிச்சு ரெண்டு பேருக்கு கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா கொடுக்க முடியாது, ரைட்டா? இட்ஸ் சிமிலர் டு மை ரெட் கிரீன் ஆர் ப்ளூ, ரைட்டுங்களா? அந்த மாதிரி தான் கேரக்டர் அது, ரைட்? ஸோ இட் cannot be splitted up. See, for example, ப்ரோ இப்ப கண்டினியூஸ் டேட்டாங்கிறது வந்து ஒரு அந்த பேஷண்ட் ஐடிங்கிறது ஒரு நாள் தானே மென்ஷன் பண்ணுவோம், அது ஐடி நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ண மாட்டோம். அதுதான் கண்டினியூஸ் டேட்டானா இட் கேன் இல்ல பி இல்ல ஸ்ப்ளிட்டட் அப். நீ எப்படி புரிஞ்சுக்கிறன்னா, நம்ம இப்போ அதே பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நமக்கு 4 அப்பாயின்மெண்ட் 5 அப்பாயின்மெண்ட் வருது, அதனால அதே ஐடி வருதுனால கண்டினியூஸ் புரிஞ்சுக்கிறேன். இல்ல அப்பாயின்மெண்ட் எப்படி எடுக்கிறீங்க? ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு 4 அப்பாயின்மெண்ட்னு எதை பொறுத்து எடுக்கிறீங்க? பேஸ்ட் ஆன் த date of appointment, கரெக்ட்டா? You are not dividing by ID. The date of appointment is your continuous data. ID is a discrete data. இது வந்து once in a year இல்ல மேபி twice in a year வேணா ஐடி நம்பர் மாறலாம். மேபி அது கூட once in a year மாறினா கூட that is a discrete தான. That's a discrete. It cannot be a continuous data. இப்போ நீங்க for example you are going for a Power BI or the Tableau reportingலாம் உள்ள போறீங்கன்னு வெச்சுங்க. So when you enter the data, it will throw the message saying that how many continuous data, how many discrete data னு அது கொடுக்கும் உள்ள டீடைல், ரைட்டா? இப்போ continuous data இருந்தா it will do lot of analysis and give answer. If it is a discrete data, it will tell clearly it is a text format. நம்ம இதே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். அப்போ வந்து டேட் ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட் தவிர வேற எதுவுமே கண்டினியூஸ் கிடையாது இந்த நீங்க சொன்ன காம்பினேஷன்ல. ஆமா, ஏன்னா வேணா அந்த நியூ பேஷண்ட் சிபிடி கூட எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அது மட்டும் ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் டிஃபரெண்ட் ஆகும், மற்றபடி எல்லாமே சேமா தான் இருக்கும். இப்போ நீங்க அதே மாதிரி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிபிடி கோட் எடுத்துக்கிறீங்க, ரைட்டா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் டேக்கிங் ஏஆர் ரிப்போர்ட், அதுல ஒரு சிபிடி கோட் இருக்கு. ஓகே, இஸ் இட் டிஸ்கிரீட் டேட்டா ஆர் கண்டினியூஸ் டேட்டா? இன்னொரு சொல்லுங்க பஸ். சிபிடி கோட், procedure code. Okay, procedure code, is it a continuous data or a discrete data? Continuous data. Yeah. How we are saying it's a continuous data? Discrete data. It's a discrete data. It cannot be a, see, it may be a number, but I cannot do anything with the number, right? அத புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் பஸ் சொல்லுவாங்க. அபார்ட் ஃப்ரம் டேட் ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட் வந்து இப்ப நம்ம ப்ராசஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே டிஸ்கிரீட் டேட்டா தான். அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. இப்போ இல்ல, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இது எடுக்கிறேன்னு வச்சுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மை டேட் ஆஃப் சர்வீஸ், அது கண்டினியூஸா டிஸ்கிரீட் ஆகுது? அது வந்து கண்டினியூஸ் டேட்டா. ஏன்னா டேட்டா உடைச்சு ஐ கேன் டூ மல்டிபிள் ஃபேக்டரைசேஷன், சப் கேட்டகரி பிரிக்க முடியும். மந்த் ஆன் மந்த், ரைட்? வாட் இஸ் மை சார்ஜ் என்டர்ட் இன் த பர்டிகுலர் மந்த்னு பிரிக்க முடியும். ஐ கேன் டூ லாட் ஆஃப் அனாலிசிஸ் வித் தட் பர்டிகுலர் டேட் ஆஃப் சர்வீஸ். So Sir, for CPT also based on the description we can do it, right? Description தான். See, நான் என்ன சொல்ற, CPT நம்பர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து 97153 னு ஒரு கோட் வச்சுங்க. Okay. It is 97153, ரைட்டுங்களா? அத வேற ஏதாவது ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியுமா நீங்க? Okay. இப்போ டேட் வந்து நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ அம் டேக்கிங் a date, okay, 2/1/2021. நான் என்ன பண்ணுவேன், அத இட் இஸ் கமிங் ஃபார் த மந்த் ஆஃப் February, it is coming in the first date. நான் நிறைய அதை வச்சு நிறைய அனலைஸ் பண்ண முடியும். ஆனா 97153ல 97153 தான். இட்ஸ் சிமிலர் டு யுவர் ரெட், கிரீன் ஆர் ப்ளூ. நீங்க ஒரு கேட்டகரைசேஷன் பிரிக்க, ரெட்ல வந்து 10 பேர் இருக்காங்க, கிரீன்ல 10 பேர் இருக்காங்க, ப்ளூல 10 பேர் இருக்காங்க. அந்த 10 பேரை நீங்க என்ன வேணா பிரிக்கலாம். பட் ரெட், கிரீன், ப்ளூ அவ்வளவுதான். அதை வெறும் பண்ண முடியாதுல்ல. இப்போ பீப்புள் ஆர் மேல் ஆர் ஃபீமேல். அப்ப அந்த கண்டினியூஸ் டேட்டா வச்சு டிஸ்கிரீட் டேட்டாவோட இது பாத்துக்கலாமே தவிர டிஸ்கிரீட் டேட்டா வச்சு கண்டினியூஸ் இது பண்ண முடியாது. அதுதான் பிளான். இப்போ என்னன்னா டிஸ்கிரீட் டேட்டாக்கு உங்களை கண்டினியூஸ் டேட்டா உள்ள கொண்டு வந்து ஃபெட் பண்ணி யூ கேன் டூ லாட் ஆஃப் அனாலிசிஸ். பட் கண்டினியூஸ் டேட்டா வில் கிவ் அ லாட் ஆஃப் இன்டர்ஃபரன்சஸ் கம்பேர்ட் டு டிஸ்கிரீட் டேட்டா.
ரைட்டுங்களா? இப்போ ஒரு உங்களுக்கு டேட்டா ஃபார்மேட் ஒன்று வருதுன்னு வச்சுங்க, அந்த டேட்டா ஃபார்மேட்ல வெதர் இட் இஸ் டிஸ்கிரீட் ஆர் கண்டினியூஸ் செக் பண்ணிட்டுனா யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் யுவர் அனலிட்டிக்கல். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த டாப் 10 சிபிடி அனாலிசிஸ் எந்த ஒரு புது கிளைண்ட் வந்தாலும் லாஸ்ட் 6 மந்த் இல்ல 1 இயர் எடுக்கணும். சரிங்களா? இப்போ அதுல வந்து அந்த லாஸ்ட் 6 மந்த் இல்ல அந்த 1 இயர்ங்கிறது வந்து கண்டினியூஸ். அது உள்ள இருக்கிற டேட்டா எல்லாம் டிஸ்கிரீட். சிபிடிக்கு வரதெல்லாம் டிஸ்கிரீட். கரெக்ட். ஓகே. சிபிடியோட வேல்யூ வந்து அகைன் கண்டினியூஸ், ரைட்? ஒரு சிபிடில வந்து எவ்வளவு பில் பண்ணிருக்கீங்க அது வந்து பிகம் கண்டினியூஸ், ரைட்? Okay, so what is the difference between your continuous data and discrete data? Okay, so for continuous data, it helps you understand specific information. Okay, it will give an output of the process and then measurement. That is called your continuous data. Discrete data, easier to collect and interpret. For example, how many rates are there? How many people are passed? How many people are failed? Like that, I can get out of this particular discrete data, right? And continuous sorry data. boss, எனக்கு வந்து இப்போ நீங்க முன்னாடி சொன்னீங்க கண்டினியூஸ் டேட்டால இருந்து டிஸ்கிரீட் டேட்டா போட்டுட்டு அந்த சிபிடிலாம் டிஸ்கிரீட் டேட்டா, ஆனா அதோட வேல்யூ வந்து கண்டினியூஸ் டேட்டா. அது எப்படி? அது புரியல எனக்கு. வேல்யூ எப்படி கண்டினியூஸ் ஆகும்? தப்பா கேட்டேனா பஸ்? ஒரு சிபிடிக்கும் $100 இருக்கும் இல்ல? அந்த அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா நல்லா இருக்கும். ஏன்னா நம்ம இது ஆல்ரெடி நம்ம எல்லா ரிப்போர்ட்டும் போட்டுட்டு தான் இருக்கோம். பட் இன்னும் டெஃபினேஷன் ஃபுல்லா தெரிஞ்சு போட்டா நல்லா இருக்கும். ஓகே. ஓகே, கேன் யூ see my screen? ஒரு எக்ஸல் ஒன்னு போட்டுருக்கேன். இல்ல பஸ், இன்னும் அந்த இதுதான் பிபிடி தான் இருக்கு. பாருங்க, ஒரு எக்ஸல் தெரியுது பாருங்க. தெரியுது. Okay, so I'll take this. Okay, some rough example. Okay, we'll go by number, column by column, and then we will define whether it is a discrete or. Okay, so this is ID number, right? Is it discrete or continuous? Discrete. Discrete. Okay. One second. No issues, boss. பிராண்டா, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டிஃபரன்ஸ்? ஷேர்ல இருக்கு. பிளாங்கா இருக்கு ஸ்கிரீன். இல்ல, ஒரு ஷேர்ல வச்சுக்கோங்க. டாக்குமெண்ட் ஓபன் பண்ணுங்க. ஒன் செகண்ட் ப்ளீஸ். Okay, right. Can you see now? இல்ல பாஸ், அந்த இதுதான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். Okay, can you see now? Yes. Yep. Okay, so we will define it. Okay. Okay, see the ID number. Okay, you know that it is not a continuous, right? Discrete. Okay, so first we'll finalize what are all the discrete. Group ID, continuous or discrete? Discrete. Date of service? Continuous. Okay, this is a continuous. Okay, your category? Discrete. Okay. Continuous. Work from and other thing and all continuous, right? This is continuous. This is continuous. What is this? Time worked hour. Continuous. This is continuous. Right? And the same way, client name? Discrete. Client ID number? Client ID, client name, provider description, name. Discrete. Right? Discrete. Procedure code? Discrete. Procedure description? Discrete. Right? This value code எப்படி continuous அதுதான். The procedure ஓட value நீங்க சொன்னீங்கல continuous. வரேன் ஒரு நிமிஷம். Discrete. Okay, and here location, lot of data are there. Okay, we'll reduce it.
unit எடுத்துக்கலாம். For example, I want to compare my CPT code along with my unit. Okay, unit is discrete or continuous? Unit na appo continuous numbers. Continuous, right? Yes. So I am trying to bring my data to my procedure to the unit, right? இப்போ அதுதான் இப்போ நீங்க இது how will you map it? You can map it, right? இப்போ புரியுது. புரியுதுல, இப்போ இதை ரெண்டு மேப் பண்ண முடியும். For example, you take your procedure as a continuous and you map with your discrete also, right? How many units I build for my discrete sigma, right? This is a discrete or continuous? This is also a discrete, right? Discrete. So this discrete can be go with your continuous. So for example, இப்போ இதுல நம்ம pivot போட்டாலே சிக்னாக்கு இந்த பர்టిక్యులர் சிபிடிக்கு இவ்வளவு வேல்யூ வந்திருக்கு. அந்த வேல்யூ அதனால ஓகே. கரெக்ட். See, இப்போ ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, so I'll close this particular cell. Okay, see, if you have go to data and then data la, if you go to the data analysis, okay, so in that if you go here you will get the descriptive statistics. Okay, this descriptive will give the detail whether it is a continuous or a discrete. Okay, so for example, I want to run my discrete analysis. Okay, you just give your input data. Okay, அப்போ இப்போ வந்து இப்போ இந்த சிபிடிக்கு இவ்வளவு யூனிட்ல இவ்வளவு வேல்யூ, அந்த வேல்யூ அந்த யூனிட்லாம் வந்து கண்டினியூஸ். கரெக்டா? கரெக்ட். இப்போ ஆனா இப்போ இந்த பர்టిక్యులர் மந்த்ல இவ்வளவு சிபிடி தன கவுண்ட்னு போடுறப்ப அந்த சிபிடி கண்டினியூஸ் ஆகாதா? ஆகாது, கண்டினியூஸ் ஆகாது. அதான் தான் சொல்ல வரேன். Second, I'll take two data from here. Okay, see here I'll take two data. One is my CPT code. Okay. And then I'll unit take value. Unit of service. We'll take fee schedule. Into order. Okay, so this 4 I am taking. See, when you are going to do an analysis on the descriptive, okay, so descriptive statistics. Okay, I'm selecting my input value. Okay, my input value is this one here. Okay, one has a label. My output range I should get it here. Was output range போடல, input மட்டும் range இருக்கு. Non numeric data. See here, see when you run the report, okay, output range கொடுத்தா summary statistics கொடுத்துரும். confirm இல்ல was output rangeல போய்ட்டு அந்த இது கிளிக் பண்ணுங்களேன். அது எங்க வருது? இந்த கொடுத்துட்டேன் output range. அப்ப இந்த சிபிடி ல output அந்த வேல்யூல தான் வைக்கணும். இல்ல input range வந்து நம்பர்ஸா இருக்கான்னு பாருங்க ஜி. ஆக்சுவலா நம்பர் இல்ல, அதனால தான் that's what the numbers இல்ல. See here, see when it is a descriptive data, input range is a non-numeric data. Okay, so non-numeric data, it cannot be a number because why it's saying it's a non-numerical data. When you generally check panningna, this is only a data, right? 97153. Why it's saying non-numerical data? Because of this H codes, right? H codes, it says it's non-numerical data. It's not only number, you have a lot of other data are available. So this kind of data you cannot consider that as a continuous, not only because of H. Okay, இப்போ இந்த H எல்லாம் வந்து கவுண்ட் பண்ண முடியும், அத சம் பண்ண முடியுதோ அதெல்லாம் வந்து கண்டினியூஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இதுல H எடுத்துறேன்னு வெச்சுங்க. ஓகே, ஐ அம் ரிமூவிங் தி H. அது if I remove it and then enter, I'll be able to run it again. Okay, the same description I can run. Okay, go to data analysis, the same thing descriptive I'm giving. Okay, the input I'm just again adding it again. Okay.
See this, now you will get a descriptive data. Okay, how you are going to treat this procedure code is based with you. Either you can treat that as a number or a discrete data, because if it is going to take 97153 as your value, you can consider that as a continuous value, or you can consider that as a discrete value. So the mean, they are able to calculate mean because it's considering this as a number. Okay, a median, it's bringing the median. Okay, how many mode is 97153 is more time it is repeating. Like that, it is able to bring when you remove the h from there. Okay, இப்போ இதுல அந்த பவர் பிஐ இல்ல டேப்லோல வந்து நம்ம காலம் அப்லோட் பண்ணும்போது there is an option to change this into a text. So they're not calling us a discrete, but they will ask you to change it to a text. So procedure code நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, we'll click it and then change it to a text. So it will not consider this as a numeric, but it will consider it as a text. The same way, இப்போ இங்க வந்தீங்கன்னு வச்சுங்க, இது வந்து this should be considered as a numeric, right? The unit should be considered as a numeric. So இதுதான் வந்து difference between the continuous and the discrete value. இப்போ ஒரு சிம்பிளா ஒரு சொல்றேன், இதே வந்து நம்ம பிவட் போறோம்னு வச்சுங்களேன். அவ்வளவுதான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிவட் போட்டுட்டு 97151 ஓட கவுண்ட் என்ன, அதான் அது இதுதான் வரப்போகுது. இதான் வரும்ல. இல்ல ஒரு நிமிஷம், அப்படியே இதே அப்படி பிவட் போடுங்களேன். ஜஸ்ட் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான். அது அப்படி மொத்தமா போடுங்க, அமௌண்ட் ஓட வரைக்கும் போடுங்க. ஸோ ப்ரொசீஜர் கோட ரோல போடுங்களேன். ப்ரொசீஜர் கவுண்ட் தூக்கி இதில் போடுங்க வேல்யூல. இப்போ இந்த வேல்யூ வந்து கண்டினியூஸா டிஸ்கிரீட்டா? இந்த காலம் கேக்குறீங்க. திஸ் இஸ் கண்டினியூஸ், ரைட்? இது சம் இல்ல, கவுண்ட் கொடுங்க. எதை கொடுத்தாலுமே கவுண்ட் கொடுத்தாலும் இது கொடுத்தாலும் அதுதான் என்னோட கன்ஃபியூஷன். இது கண்டினியூஸ். See what I'm doing here is, for example, இது வந்து இந்த data is continuous which you are trying to run from this particular CPT code. See for example, நான் ஒரு லாட் எடுக்கிறேன். ஓகே, ரெட் வந்து 5 இருக்கு, ரைட்டுங்களா? green வந்து I am getting 3. okay, and then blue I am getting 10. So in the text-ஓட numeric value வந்து continuous, ஆனா இந்த value discrete. Correct. இப்போ இந்த CPT code, you should not see that as a number, but you have to see that as an attribute. Okay, this talk about red னு வெச்சுங்க, 151ன்றது equal to red. Okay, that's a text value, it's not a numerical value. அதான் இங்க சொல்ல வரேன். That's what I am trying to explain. கேட் உங்களுக்கு இதே டவுட் தானே இருந்துச்சு? Yes, Matt. ஓகே, சோ இப்போ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க 97151 வந்து உடைச்சு நீங்க வேற எந்த அனாலிசிஸ் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதோட டோட்டல் எடுத்துட்டு இப்போ இங்க பண்ணிருக்கோம் பாருங்க, திஸ் இஸ் ஆல் we cannot do, right? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if you see here, என்னோட மோட் இது அதெல்லாம் பண்ண முடியாது நம்ம யூஸ்வலா. ஓகே, இதோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் எப்படி இது மாறும், ரெட் கிரீனுக்கும் நான் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டுபிடிக்க முடியாது. see whatever it is showing here, it is considering this as a continuous variable and it is giving, ரைட்டா? இப்போ அதே இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இதுக்கு வந்து descriptive analysis போட்டோம்னா இதுல வராது, ரைட்டுங்களா? because it's not a numeric. So what we need to do is you have to convert this procedure code into a text or a discrete variable to do your analysis, especially in your statistical. Otherwise, see for example, உங்களுக்கு வந்து procedure codeனா இது நம்பர் இல்லன்னு தெரியுது உங்களுக்கு. இப்போ வேற யாராவது புதுசா ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக் ஆல்ட்ட வந்து இதை கொடுத்து அனலைஸ் பண்ணீங்கன்னா இதையும் அவர் வந்து ஒரு நம்பரா கன்சிடர் பண்ணி he may do that kind of analysis. அதான் டிஃபரன்ஸ். ஓகே, யூ ஹாவ் டு டிஃபைன் யுவர் வேல்யூ கண்டினியூஸா டிஸ்கிரீட் ஆன் டிஃபைன் பண்ற அளவுக்கு யூ ஷுட் பி ரெடி, ரைட்? Thank you so much. Okay, done. Okay, can you see the screen? PPT? Yes. Okay, right. So that's the difference between your continuous and the discrete data, which is very important. Okay, for example, discrete data, if you want to do all kind of your distribution analysis, everything, if you want to do, it will throw error. Okay, so you have to understand this particular difference, very, very important one. And here, this is a difference I am trying to mention. Provide more precise information
helps to tell you how far off the target we are. So all kind of analysis you can do by using the continuous data. Discrete data you cannot do, limited information, and we have to collect a lot of information to get some idea about it. Okay, that's a challenge. And this is a measuring instrument. You can do a lot of calculation here. And sorry, and this is a limited information. Okay, so we have some 5 level of measurement. Okay, we'll call it as a nominal scale. Okay, nominal scale is nothing but it will fall under the measurement. See, for example, I am taking the weight, height, or something, we can fall under the nominal scale. Ordinal scale, for example, I want to measure how many red, green, and blue. That will fall under your ordinal scale. Say, for example, I'm assigning some value for the red. So if I get red, it will be okay. We'll take this one. Okay, all the pass will be 1, fail will be 0. You understand? Many of the time we will assign the value for this particular discrete data to convert that into continuous. Okay, that's an ordinal scale. Okay, interval scale is nothing but we are measuring the interval between these two particular value. Okay, for example, I'm starting the height. Okay, for example, I'm checking that height is 100 and then 150. I'm seeing that what is the difference between these two scales. Okay, that is one. And ratio scale is nothing but we are measuring by the percentage. Okay, compare the value by the percentage. That's what most of the time we ask you to compare the percentage instead of the number, because number will be forgotten very easily, but percentage cannot be forgotten, right? So Matt will never forget what is 90 plus for lifelong. That's what is happening right now. Okay. Data sampling method. Can we start? It has okay, with this we'll close. Okay, data sampling and then strategical. Okay, I didn't prepare till okay, only 2 slides are there, then we'll close with this. Okay, data sampling method. See, data sampling, we are not spending that much of time in data sampling because our softwares, many of the time we are able to collect all the data through software. Okay, if you don't have that option and we are asking your team to collect the sample by manual activity, and some points you need to keep it in mind, the free from bias, right? So some data should be straightforward data and you should not put your ingredient in it, and enough to detect the trend. Okay, the data should be large enough to find the trend. Usually the denial trend and all, we need at least 6 months data or 1 year data to understand, right? So and then sampling plan. Okay, before you start any of the sampling method, you should know what is the sample you are going to take based on the population, and the sample what you are taking should represent your complete population. That is very, very important. And method of sampling, we have around 4 type of sampling methods: simple random sampling, stratified sampling, systematic sampling, and then rational sampling. So I'll complete this rational sampling first. See, for example, I want to compare between the 2 people. Okay, for example, I want to compare the particular action taken by Todd and Paxton. Okay, so I'll do the review and then I'll take a sample and then compare these 2 people. That is called rational sampling. And all other sampling, I'll try to explain here. Okay, can you see the Excel sheet here? Yes, sir. Okay, see here. So for example, I want to do my simple random sampling. Okay, so what I need to do is I'll prepare it and then show you. See, for example, this is AR work. Okay, I want to go with the simple random sampling method. Okay, how many accounts I have? For example, I have around 2,910 samples are there. Okay, my population is 209,010. How many sample percentage? I am doing a 30% sample. So that means total sample which I need is 873 sample I need to analyze this 2,910. So how to select this? I'll divide that. See, for example, this is my formula. I'll divide 2,910 divided by 837. So I have to select each 3. Okay, for example, what I'll do, I'll go and then select the first sample, and then every 3 sample I'll select. Okay, 1, 2, 3. This sample I'll select. Then 1, 2, 3. Like that, you go ahead and then select. This is called your simple random sampling. Okay, so approximately I'll throw that 873. This is the way. Or what I'll do, I'll shuffle it and then I'll select randomly 873 samples. I'll select. This is called your simple random sampling. Okay, and there is one more way which is called as a strategical sampling. Okay, which is called stratified sampling.
Okay, what is stratified sampling? The same thing. What I'm trying to do here is I'm taking my action code into the strategy or a group. Okay, for example, I'll put a pivot and then I understand how many action codes are there. For example, if you see here, claim follow-up in process 1144, and I'm just grouping it by my action codes, and then I'll go for my 30% sample. See, for example, I'm going to do a 30% sample here. I'll add, what is my 30% sample? 8 out of okay, so 30%, how much sample I need to take? 8 into 30%, right? This is what the sample I have to take it for this particular thing. Okay, 8 and 23. So what I'll do, I'll go for example, build patient. I want to analyze. Okay, we'll go to the better sample. Okay, claim resubmitted. In this particular category, I have to take 46.5 sample. This is called your stratified samples. By grouping it and then going by the group and then taking the samples. This is one method of doing a sampling. Okay, and the systematic sampling is this one. Okay, for example, the same one. Okay, as I told you, you can go ahead and then take every 3, or there is one more way to do it. You go and then select your random number. Okay. Okay, this is called your random number. So what we will do, we will fill the random number here. Okay, this is your random number. So then you sort it out, your random number, by ascending or a descending order. Okay, this is your random sampling. From here, you have to select. Okay, you need not select from the ID number like 1, 2, 3. This is your random number and it is giving the order. Okay, from here I'll select, pick up one number here, right? This is a scientific method. Okay, I'll select each 5 or each 3. Okay, that the way I'll have it and then selected it. Okay, so this is the way I have to go and then select the sample. What will happen is, if you go these kind of sampling, it will avoid the bias, right? So what the quality auditor will do, Nadeem is there in the quality? No, we didn't join, right? Only Brando is there. Okay, then we can damage him. Okay, what the quality auditor will do, they will identify one error and then they will go back and then take all the sample related to that particular error to show them there are 20 errors or 30 errors. That does not the right way, right? They have to select the sample in this order and then based on that they have to start auditing. Okay, these are all different types of methods. Okay. Okay, and for a data collection, as I told you, we don't have that problem. If you're going to do a data collection, the check sheet need to be prepared and then give it to them like a form. Okay, they are going to fill the data and then give it back to us. And generally, whenever the operators are taking the data, we will use to do it. And then up to date and timely information, for that we will collect this particular data. If you have a checklist, check sheet, you don't need any experience to collect that particular data, right? And see, whenever we are collecting the data, there are basic check sheet, right? Capture the instance and problem over time. See what you need, you list down everything. So how we are doing for a VOB, right? Eligibility verification. That is called your basic check sheet. The next one is the frequency plot checklist. Okay, so detect unusual pattern. Okay, for example, every frequently you have to go and then check that particular thing, which will happen in the production unit. Okay, sometimes they will check it frequently. They will come every 1 hour. They'll come and then take the results to see that how the machine is working. Okay, the same way traveler checklist, part of one step is process, another step in process. For example, you are moving one process from charge entry, you are moving that to the another process. For example, pre-billing. Okay, you do all your check and then move to the pre-billing. For example, pre-billing, they have to do all this, and then when they are moving to the for example, after pre-billing, it is coming to air, we'll roughly consider. So the pre-billing team, they have to add their checklist check sheet and then send it to the air. That one. And the location check sheet, you would have been seen in all the malls and all, right? What all the shops are available in which floor, that is your location check sheet.
And confirmation check sheet is, see, every step. Okay, usually the Matt used to ask you guys, right, when you're a team leader or something, he will ask you to send the confirmation check sheet on every day. Okay, check it whether you did the work or not. I used to ask this guy Stephen to send the rejection report on daily